members of DC Ekushey Alliance, and especially coordinator for this year's event, Dr. Sultana Mita, Ms. Christian Dossi, Chair of the Arlington County Board, and other members of the board, and all the other distinguished guests present here. Ladies and gentlemen, Shubho Shondha and good evening to you all. I'm really honored and privileged to be with you tonight to observe the Mahan Shohid Divas, the great Martyrs Day and International Mother Language Day with you. And thank you very much for inviting me and my colleagues to join in this great event. At the very outset, I would like to pay my homage to the language martyrs of 1952 who made supreme sacrifices for our mother tongue. We remember all the language heroes who participated and fought for the language. I also pay my deep respect to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who was one of the organizers of the language movement and later led the nation towards independence. The great language movement is an unforgettable event in our national life. And as we have a number of foreign or a number of non-Bangladeshi guests here, I would like to brief a little bit about the history of this movement. And immediately after the partition of British India in 1947, when we became part of a new country with two geographical entities separated by more than 1,000 miles, we are told that a language of distant origin, which was not used in our everyday life, would be the only state language or official language of that country. Our language, Bangla, with rich literary and vocabulary treasure, will have no place in public life. So, our people resisted. And the language movement started to establish our mother tongue, Bangla, to its rightful place. The aim of the language movement was also to protect our ethnic identity, our culture, our tradition. The movement achieved its primary goal after one of the official it was accepted as one of the official languages, but soon we experienced discriminatory policies in political, economic, and many other areas. The language movement taught the Bengalis not to accept any injustice, not to tolerate inequalities, not to bow down to repressive forces. The spirit of Amar Ekushey, or immortal 21 February, gave us endless inspiration and immense courage in achieving our self-determination, a struggle for freedom, and the war of liberation in 1971, led by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Thus, any discussion on emergence of Bangladesh as a sovereign country through the War of Independence of 1971 has to begin with the language movement of 1952, as it marks the starting point of a struggle for establishing our legitimate rights. And dear friends, a language is not only the medium of expression or a means of communication, but it's also a reservoir of society's history, culture, and tradition. As Bangladesh was victim of attack of its own language, it took an initiative to create awareness to preserve and protect languages, especially of smaller communities and ethnic groups. The result of that initiative was an unanimous adoption of a resolution in November 1999 to declare 21st February as the International Mother Language Day by the UNESCO. And from the year 2000 onwards, this day has become an international day, International Mother Language Day, as declared by the UNESCO to create awareness to preserve and protect the rapidly dying languages of smaller communities and ethnic groups, and also to encourage cultural and linguistic diversity as well as multilingual education. The day has now become the continuous source of inspiration for protecting
own languages, cultures, people around the world, especially for those which are at the risk of extinction. We are here today to refresh that spirit and take pledge to protect the endangered languages and cultures of smaller communities under the threat of disappearance. So if you please allow me, then I will switch a little bit to my mother tongue now. আপনারা যারা এখানে আছেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য, এবং আমাকে যেটা বলা হয়েছে যে প্রায় 21টা সংগঠন আপনারা একসাথে এই কাজটা করছেন, এই অনুষ্ঠানটা করছেন। এটা অত্যন্ত একটা ইতিবাচক দিক, যেখানে বাংলাদেশের যারা আমরা বাইরে থাকি তাদের মধ্যে যে একসাথে থাকার প্রবণতাটাকে অনেক সময় ভিন্নভাবে দেখা হয় বা পাওয়া যায়, সেই জায়গায় এই এতগুলো সংগঠন একই সাথে একটা জাতীয় অনুষ্ঠানে আপনারা এসেছেন। এই জন্য আপনাদের আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং এই স্পিরিটটাকে যদি আপনারা ধরে রাখেন, আমার মনে হয় আমরা বাংলাদেশকে, আমাদের যারা অন্য দেশের বন্ধুরা আছেন, আপনারা অনেকেই এই দেশে হয়ে গেছেন, তারপরেও মনে প্রাণে তো বাঙালি, তো আপনারা আমাদের সেই বাংলা ভাষা আর সে সংস্কৃতিটাকে তাদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন বলে মনে করেন। আর 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের একটা গর্বের দিন, যদিও এটা ছিল শোকের দিন, এটা আমাদের একটা অহংকারের দিন, আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দিন, একসাথে কাজ করার দিন, এবং প্রয়োজনে একসাথে লড়াই করার দিন। এই দিনে আমরা আমাদের আত্মপরিচয়কে তুলে ধরার জন্য, আমাদের আত্মপরিচয়কে রক্ষা করার জন্য আমরা একসাথে লড়েছিলাম। আর এই আমাদের যে আর্লিংটন বলি অথবা আমাদের এখানে যারা আশেপাশে যারা আছেন, তারা সবাই মিলে আপনারা অত্যন্ত সুন্দর অনুষ্ঠান, আমি যেটুকু দেখলাম খুব সুন্দর করেছেন। এখানে অত্যন্ত সুন্দর ভালো প্রতিভা আছে, এবং সবথেকে বড় কথা, আপনাদের সাথে বাংলাদেশে যারা আমরা 60, 70, 80 দশকে আমরা যারা বড় হয়ে উঠেছিলাম, তাদেরকে তাদের বড় হওয়ার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, সেই দিকপালদের, সেই জীবন্ত কিংবদন্তিদের অনেক এখানে আছেন। এইমাত্র যিনি শেষ করলেন সেই লায়লা হাসান, এবং আমি এখনো দেখা হয়নি, আমি জানাব হাসান ইমাম সাহেবকে আমার অন্তঃস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছে, আমি মনে করি যে আপনারা এখানে যারা বড় হয়ে উঠছে, ভিন্ন দেশের নাগরিক হিসেবে বড় হয়ে উঠছে, কিন্তু তার আত্মার টানটা বাংলাদেশে রয়ে গেছে। তাদের সাথে, তাদের কাছে আমাদের এই যে সংস্কৃতিটাকে, আমাদের যে ভাষাটাকে পরিচিত করার জন্য আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এটার জন্য আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দূতাবাস, বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন আপনার সাথে থাকবে। আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের যদি মনে করেন আমাদের প্রয়োজন আপনাদের পড়বে, আমরা আছি, আপনার সাথে থাকব। আর বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমাদের দেশকে এক সময় অনেকেই যারা বিদেশে অনেক আগে এসছেন শুনতাম যে বাংলাদেশকে বাইরে পরিচিত করার জন্য অনেক সময় অনেক কিছু খুঁজতে হয়, যে কোন ইতিবাচক দিকটা বলবো। তো এখন কিন্তু আমাদের অর্থনীতি বলি, আমাদের যে স্বাস্থ্যনীতি বলি, আমাদের শিক্ষানীতি বলি, যেভাবে আমাদের দেশে এই বিষয়গুলো এগিয়ে গেছে, এটা অনেক দেশের একটা অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা কিন্তু দাঁড়াতে পেরেছি। তো আমি আশা করব যে আমরা সবাই মিলে আপনাদের সেই ফেলে আসা যে বাংলাদেশ, সেই তার যে সংস্কৃতি, তার যে ভাষা, সেটাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। And once again, I thank the Arlington County officials who are here today to encourage the Bangladeshi diaspora, and I thank you very much for coming here again and inviting me. Both. Thank you very much. Okay.